Saudações zoológicas, eu sou o Bruno e, gente, a agenda nossa aqui tá tão complicada nesse final de ano, juntando tanto o trabalho no Zoomundo como as minhas aulas na faculdade, misturando com o final do doutorado da Amanda. Nossa, a gente não tá conseguindo nem combinar as nossas agendas para gravar alguns dos vídeos aqui. Na semana passada ela tava sem mim, hoje eu tô sem ela, mas vamos falar sobre uma nova espécie de mosasauro que foi descoberta lá nos Estados Unidos, o Jormungandr. E esse nome estranho tem uma grande inspiração na mitologia nórdica. Bom, primeiro, onde foi encontrado esse fóssil? Esse fóssil foi encontrado na Dakota do Norte. Se você olhar para o mapa dos Estados Unidos hoje e ver a Dakota do Norte, você vê que fica bem no norte dos Estados Unidos, ali na divisa com o Canadá, mas ele fica bem na região central dos Estados Unidos, muito longe tanto do Oceano Pacífico como do Oceano Atlântico. Então você fica perguntando, como é que tem o fóssil de um bicho marinho ali no meio do continente? Muito bem, porque na época onde ele vivia, né, durante o Cretáceo, aquela região central da América do Norte estava toda coberta por um braço do mar chamado de Western Ontario Seaway, que é o mar interior ocidental. Por que tinha um braço do mar naquela época? Porque nessa fase do Cretáceo você teve um pico de temperatura, então as temperaturas globais estavam muito elevadas. E uma coisa que acontece quando você tem temperaturas globais muito altas é que o gelo permanente, tanto aquele que se forma nas montanhas como aquele que se forma nos polos, ele derrete. E toda essa água que está preservada no gelo, quando ela derrete nos continentes, ela vai escorrendo e invariavelmente ela acaba caindo no mar. Então nessas fases mais quentes do planeta, o nível do mar sobe, porque todo esse gelo derrete e joga água para o mar. E aí quando o nível do mar sobe, você tem várias invasões do oceano para cima dos continentes. E essa foi uma das maiores da história do planeta, formando esse grande oceano interior aqui no meio da América do Norte, literalmente dividindo a América do Norte em dois blocos diferentes, a Laramídia e a Apaláchia. E por conta disso, muito do que a gente conhece sobre a fauna marinha norte-americana vem de locais onde hoje estão muito longe do mar. Vem de lugares onde você tem aqui toda essa região que era mar antes. Então, em diferentes cidades onde você tem esses fósseis preservados, já foram encontrados diferentes mosasauros, aqui por exemplo, Tilossauro, Globidens, Platecarpus, Clidastes, tartarugas gigantes como a Archelon, tubarões, plesiosauros, peixes gigantes como o Chifactinus, podia passar até de 5 metros de comprimento, aves com dentes como a Hesperornis, por exemplo, além de vários invertebrados também. Então são todos animais que a gente conhece hoje, essa fauna marinha, mas graças a sedimentos que não estão mais no mar, que hoje em dia eles estão bem longe do oceano, em terra firme. E o que esse artigo descobriu é uma nova espécie de mosasauro. E quem são os mosasauros? Os mosasauros, eles são os maiores lagartos de todos os tempos, embora os primeiros mosasauros, a linhagem dos mosasaurianos que a gente chama, os primeiros animais dessa linhagem, como os dolicossauros, que estão representados aqui nessa paleoarte, não eram grandes, eles tinham em torno de 1 metro, 1,5 metro, mas já tinham hábitos semiaquáticos. Eu estudei esses bichos no meu doutorado, né? Então os dolicossauros foram o objeto principal de estudo do meu doutorado. E é claro, os mosasauros mais famosos, principalmente depois deles terem aparecido na franquia Jurassic World, então se você viu Jurassic World, você certamente viu um mosasauro por ali, são os maiores, que acabam sendo os mais derivados, aqueles que se diferenciaram dos outros depois, ao longo da evolução. Os maiores mosasauros conhecidos não eram tão grandes quanto mostrado no filme Jurassic World, mas ainda assim eram animais enormes, eram os animais do gênero Mosasaurus, que podiam ultrapassar até os 15 metros de comprimento. Então você pensa, é basicamente um lagarto do tamanho de uma baleia. E os mosasauros, tem uma certa discussão sobre que tipo de lagarto eles eram. Nos meus dados de pesquisa, junto com os meus orientadores, eu chego num resultado que indica que eles são parentes próximos dos lagartos varanídeos, como, por exemplo, o dragão de Komodo, os varanoides de uma maneira geral, como, por exemplo, do dragão de Komodo, que é o mais famoso deles.
E tá aqui a descoberta dessa nova espécie do Jormungandr wallahensis, num trabalho por 3 autores aqui, liderados pela aluna de doutorado Amelia Zitlow. E é um trabalho muito legal, que faz um trabalho extenso, faz excelentes discussões anatômicas sobre esse mosasauro. Então aqui embaixo mostrando os ossos, como que eles eram, né? Então como que eles foram encontrados, todos desarticulados. E essa imagem aqui, eles foram reconstruídos na posição, mas de maneira digital. Então eles são encontrados normalmente desassociados, desarticulados, principalmente porque os lagartos e as cobras também, durante o processo de fossilização, como as ligações entre os ossos, as suturas, tendem a não ser tão rígidas, tendem a ser maleáveis em muitos casos. São animais que normalmente têm articulações muito móveis, mais articulações no crânio. Então, ao longo do processo de fossilização, da morte do bicho, né, isso aí do processo que a gente chama de tafonomia, esses ossos vão se soltando e você tende a encontrá-los dessa forma desarticulados. Então aqui para ver em posição, isso é reconstruído num computador. E é um trabalho que usou muito como base uma tecnologia que é incrível, que eu usei no meu doutorado, a Amanda usou no doutorado dela, que é a tecnologia de tomografia computadorizada. Uma vez que você começa a usar a tomografia, você não quer nunca mais voltar a estudar só com fotos dos materiais, porque tomografia é incrível, você tem um modelo 3D perfeito. Ali você pode inclusive dar muito zoom, aproximar muito ele, para ver detalhes que até na mão para você ver seriam difíceis de enxergar. Então é um material que você tem várias partes do corpo do animal, várias partes do crânio. O crânio é um material muito informativo. E ele foi batizado assim como uma homenagem à cultura nórdica. Então o Jormungandr era uma serpente que era enorme, era uma serpente monstruosa. Se eu não me engano, era a serpente que podia até dar a volta ao mundo, de tão grande que ela era. E quem luta, quem batalha com essa serpente é o deus do trovão nórdico, que é o Thor. Né? Não é o Thor da Marvel, mas é o Thor aqui, que está batalhando contra a Jormungandr, essa serpente enorme. E qual que é a importância dessa descoberta? Bom, além dos aspectos sobre a paleobiologia do animal, né, como que ele vivia, então, por exemplo, você tem marcas de mordida que são compatíveis com os dentes do próprio bicho, né, com a própria espécie, o que indica que ele estava envolvido em algum tipo de disputa intraespecífica, onde 2 membros da mesma espécie talvez disputassem fêmeas, talvez disputassem um território, fossem mais territorialistas. Era um bicho que não era muito grande, em torno ali dos seus 6 a 8 metros de comprimento, o que é enorme, né? Mas longe dos maiores mosasauros conhecidos, mas longe também dos dolicossauros, né? Dos menorzinhos. Então, um mosassauro de tamanho intermediário, por aí. E não é a única coisa intermediária sobre ele. O Jormungandr, numa análise filogenética que os autores colocaram aqui, ele foi encontrado dentro de uma relação muito próxima com Clidastes, que é um gênero de mosasauro muito conhecido. São conhecidos dezenas, acho que centenas de espécimes diferentes desse mosasauro aqui. E só que, ao mesmo tempo, ele tem essa proximidade, ele tem essa anatomia parecida com Clidastes, mas ele tem também alguns aspectos anatômicos que são muito mais parecidos com os mosasauríneos mais derivados. Os mosasauríneos são uma das subfamílias dos mosasauros. Todos os mosasauros derivados conhecidos pertencem a uma família só, que é a família Mosasauridae. Dentro dessa família, você tem várias subfamílias, como Tylosaurine, Plioplatecarpine e Mosasaurine. E essa subfamília, Mosasaurine, é a mais diversa, onde você conhece mais espécies diferentes. E esse bicho, o Jormungandr, caiu dentro dessa subfamília, mas numa posição e com um aspecto anatômico que parece intermediário entre os mosasauríneos mais primitivos e os mais derivados. Então, achei um resultado muito interessante. Tão interessante que eu convidei a pesquisadora principal, a primeira autora desse artigo, que é a Amelia Zitlow, uma aluna de doutorado lá do American Museum. Entrevistei ela, nossa primeira entrevista internacional aqui no Zoom Mundo.
E vou mostrar para vocês agora, com ela comentando esses aspectos sobre qual a importância dessa descoberta, quais foram as inspirações para nomear esse mosasauro aqui, e também perguntei para ela quais foram as inspirações para ela seguir na carreira de paleontologia. Então, se você quer saber mais sobre esse trabalho, acompanhe essa entrevista porque ficou bem legal. So first of all, Amelia, thanks a lot for agreeing on participating in this video. It's an honor for us having you here. So please introduce yourself to our public. Sure. My name is Amelia Zietlow. I'm a PhD candidate at the American Museum of Natural History in New York City. I've been here for about 4 years now. Prior to this, I was at Carthage College in Kenosha, Wisconsin, which is close to where I'm from originally. I'm originally from Milwaukee, Wisconsin, which is about 2 hours north of Chicago. Well, your contribution is amazing. I really enjoyed reading the paper and great anatomical data, great discussions. But I have to tell you that your figures are just out of this world. And I know how much trouble you have, to go through to make figures like this. So I would like to thank you because these figures really make our life as readers, as other researchers, so much better, so much easier. Yeah, thank you. And that was the whole point, because being someone who didn't have a mosasaur advisor for a long time, I had to learn a lot of it on my own. And it was really hard to do that because not many papers on mosasaurs do this kind of figure where they show every bone in every label or in every view with labels and stuff. So I really wanted to help, anyone else who wanted to research these guys. And you did. So amazing job. Thank you. So let's go to the questions. People who watch your channel love to know about the inspirations behind scientific names. And Jormungandr wallahensis is a very Nordic name. So I would like to know, what were the inspirations for naming this mosasaur? Did you come up with his name idea? So all credit for the name goes to Clint Boyd, who is my co-author. He's also the paleontologist at the museum that has the specimen, and he's the one who invited me onto the paper. So the holotype fossil was found near a town in North Dakota called Walhalla, which comes from Valhalla, which in Norse mythology is the afterlife for warriors that are killed in battle. So the second part of the scientific name, the specific epithet, is Walhallaensis, which means from Walhalla. And also in Norse mythology, there's a story of this giant sea serpent that fights with Thor and causes the end of the world and all kinds of fun stuff. And that's Jormungandr. So we thought there's really no other possible name for a real sea serpent from Walhalla. We just thought, it all went together really perfectly. And when Clint told the name to our author group chat, there was no discussion. That was just the name. We didn't have to talk about it anymore. It never changed. That's always been. And the specimen you described has many bones that are rarely preserved in mosasaurs, such as more gracile skull bones, has the lacrimal, the exopterygoid, and others. Why are some of these bones so rarely preserved among mosasaur fossils? And what is the significance of having these preserved in your mosasaur? Yeah, so basically a lot of these bones are either really small or really delicate or both. And so they're either broken or smushed during fossilization or collection. A lot of mosasaurs, I call them, they're basically pancakes. They're flat, they're preserved flat. And so any of these little delicate flat bones get smushed up against other bones, and it's just really hard to see them, or they're lost completely. But our guy, we call him Yorgi as a nickname. Yorgi has them, which is really, really cool. Because then we can use the anatomical information from those bones when we think about mosasaur evolution in general. So there's some future work coming from some of my collaborators that kind of goes into the details of this, but some of the bones have features on them that help us understand how the bones have evolved over time as mosasaurs grew to be both aquatic and huge. But they also help piece together how different mosasaurs are related to each other based on that anatomy. Yeah, well, and talking about this, one of the most interesting results I think you obtained in this research was finding Yorgi bearing an intermediate anatomy between more basal and more derived mosasaurines. You even find it phylogenetically very close to Clydastis, which is a primitive mosasaurine.
So can you tell us what does it mean for understanding the evolution of Mosasaurine? And why did you choose to describe it as a new genus and not as a new species of Cladestes? Right. So we've been getting that question a lot, which is understandable, and I'll get to the Cladastes part of this in a minute. But the first part, why it's important, is it's connecting two species that previously we didn't think were that closely related. So it was like both creating and answering a question in one go. Sorry, my cat is on the move. I love animals. So it's basically an example that, like, even though we've been studying mosasaurs for over 200 years, there's still new species out there. There's still new diversity, and kind of tying into the next part with Cladastes, that the tree of mosasaur life is going to continue to change as we find new species. So Yorgi has a lot in common with Cladastes, but it also has a lot of traits that are never seen in any Cladastes ever. So like, for example, the quadrate or the ear bone, it's very, very, very not at all like anything you ever see in something referred to Cladastes. And like part of this is too, like there's, unlike for species or like what we try to do for species, there are no set rules for when to call something a new genus or not. Yeah. And in our opinion, the differences that our specimen has from Cladastes are enough that it warrants a new genus. The other part of this is that, and the reason we've gotten this question a lot, is that if you look at the tree, it looks like our specimen is grouping with Cladastes, but that's actually not really what's happening. So we find the analysis that we used found it in a polytomy with Cladastes. And so basically what that means is that the algorithm was able to figure out, based on the data set that we had, that Yorgi and Cladastes are probably more closely related to each other than they are to everything else. But within that, it couldn't find any structure. It couldn't find a consistent answer. And we're actually interpreting this as a result of missing data from the matrix, or the data set that was used to study this. That data set is comprised of species and traits, and it has not really been updated in 30 years. So there are a lot of bones and anatomy in general that are not being accounted for in that data set. And finally, here in Brazil, we have many people interested, even here in our channel, people who watch our channel, they are interested in becoming paleontologists, mainly because of dinosaur at movies, books, games, and so on. So I would like to know, what were your inspirations for pursuing a career in paleontology? Yeah, and this is a fun question for me because I never wanted to be a paleontologist. I remember very early actively deciding I would not be a paleontologist. Like I liked documentaries. Like I watched documentaries when they were on TV, but I was never, super into the games or super into the movies or anything until later. But I didn't want to be a paleontologist because all I knew about it was you have to go dig up bones in a hot desert. It sounded like it sucked, so I didn't want to do that. And like I've always loved science and nature and animals, but I could never see myself focusing on just one group of animals. Like I thought it was impossible. I'm like, they're all great. How could I ever specialize on one thing? Well, but so when it came time to go to college, I actually wanted to be a pilot and fly airplanes. But my background, like we didn't have money for that. That would have been really expensive because at least in the US, most flight schools that are tied with a typical undergrad degree, you basically are paying double tuition because you have to pay for the school, but you also have to pay for like the airplane fuel and flight time and all that other kind of stuff. So I thought, okay, well, I'll get a business degree so I can get a real job that will then pay for flight school later. But I'm like, college is a chance for me to learn about these things that I just like. So I was like, okay, I'll double major in bio and business, and the bio will just be for fun. And I found Carthage College because I wanted to see if, hey, is there anywhere I could learn more about paleo? Because that's something I've always kind of liked, on the side. And I found Carthage College because there was a program where for the summer, for a class, you get to go out to the Hell Creek in Montana for 2 weeks. And I'm like, okay, I can do 2 weeks. I can do outside 2 weeks. I like outside things. I just didn't know if I wanted that to be my job. And now I go back every year as a volunteer. It's so much fun. But I didn't really know what paleo was or what the careers were. And like
as I started college and I was taking business and bio classes, like it turns out I didn't like the business classes at all because they just weren't interesting to me. And my first research experience was actually in a gecko embryo lab. So I was working on gecko embryos and doing like biology. Because I know a lot of people come to paleo from different backgrounds. Yeah. Usually it's biology or geology. My own background has been like biology all the way. And it was the second half of my second year at Carthage that I finally met Dr. Carr, who was our paleontologist at Carthage. And he really kind of helped me realize like there were real jobs in paleo, because I didn't know. And Dr. Carr and I had another advisor as well. They told me about graduate stipends, that no, you don't have to pay for it. It pays you. It's the other way around. And that was, a game changer for me because I didn't think it was possible. I was like, there's no way I can pay for more school. I'm already taking out loans for the first one, But yeah, it was really, I remember specifically in one of the meetings with Carr, he just told me kind of flat out, like, there are careers and you can have one if you want it. Like, you just have to decide to do it. And so he really helped me kind of develop a project for my undergrad thesis and stuff. And that was mosasaurs. We wound up with them, not because like I grew up, like loving them or anything. Like I knew about them, but I'd never thought about them much. But like I liked lizards and reptiles. And at this point I knew about the gecko internship, so that I knew I was going to be doing that. So I was like, oh, hey, wait a minute. Mosasaurs are lizards. And they're kind of big and cool. And there's a whole bunch of them. Like, oh, that could be fun. I think that's about it. Well, amazing. Love to hear your history, and thank you so much for participating here in this video again. So our public will love to watch your history too. Yeah, of course. Thank you. Thank you for inviting me. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Foi muito legal ter feito ela aqui. Deu um trabalhão para legendar tudo depois, mas espero que vocês tenham aproveitado. E se vocês gostam dos mosasauros de uma maneira geral, eles são um grupo com uma história evolutiva incrível. E nós já contamos a história evolutiva dos mosasauros num vídeo que está aparecendo na tela neste momento. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.